by water and weather. In this chapter, we are going to study about the effect of sun on weather. Okay? Let's see. What is weather? Weather is a condition of the atmosphere surrounding us at a particular time. A particular time, we surrounding air condition weather. This weather is changing day by day or by hour by hour. നമ്മുടെ വെതർ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് മാറാം, അതുപോലെ തന്നെ മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And this weather, this condition depend on the terms of temperature, pressure, wind and moisture. Mostly sometimes this climate will be hot, cold, dry or humid. Okay? Let's see how sun causes changes in weather. Usually in our country, India, there are three main seasons, that is rainy season, summer season and winter season. Main item three seasons are. However, during one season, the weather changes from day to day and sometimes from hour to hour. That is, നമുക്ക് predict ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴാണ് ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നല്ല ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. We can't predict when it rains. നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് എപ്പോഴാണ് മഴ പെയ്യാന്നുള്ളത്. Now let's see what's the effect or sun causes change in temperature. നമുക്ക് ഈ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ചേഞ്ചിന് കാരണം definitely it's the sun. Okay? In your third standard, you have already studied that the hottest part of the day is noon. What was the reason behind that? Because the sun's rays are falling directly to our head, because so that we can feel hot. And during morning and in the evening, the sun's rays are falling slantingly, so we feel not that much hot. So noon is the hottest part of the day. Then the sun causes wind to blow. എങ്ങനെയാണ്? The land will cool suddenly. Also it gets heated suddenly. When the rays of the sun touches the land, the air just above the land will rises up, and the cold air which is there apart will move to the vacant space. ചൂടായിട്ടുള്ള എയർ പോകുമ്പോൾ അവിടേക്ക് തണുത്ത എയർസ് വന്ന് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യും. ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് വിൻഡ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ? Then let's see how sun causes change in the state of water. Water states, that is solid, liquid and gaseous states ഇല്ലേ, അതെങ്ങനെ different states of water ആക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ natural water bodies ഉണ്ട്, like river, lakes, oceans, like that. But സൂര്യന്റെ ഹീറ്റ് കൊണ്ട്, because of the heat of the sun, the water from these water bodies will rises up and form water vapor. From the sky it will condense to form clouds. Water vapor cool ചെയ്തിട്ട് clouds ആയിട്ട് മാറും. പിന്നെ ഈ clouds, when it become too heavy, it falls back as rain. Rain ആയിട്ട് താഴേക്ക് വരും. And water vapor falls as snow when the atmosphere is extremely cold. ഭയങ്കര cold ആയിരിക്കുന്ന ക്ലൈമറ്റിൽ ഈ water vapor rain ആയിട്ടല്ല വരിക. It will come back as snow. Thus the sun causes change of water from one state to another. Then air. We know air contains water vapor, smog, dust and germs. Around the earth is a thick layer of air. And this moving air causes wind. പതുക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റ് അല്ലേ, കാറ്റ് എയർ അല്ലേ.
Then fast and strong winds cause storm. And let's now read about air currents. Air currents means air movement. Hot air and cold air. That means there is an experiment in your textbook, that is when we lighted a candle and place it on a table. When we place our hand just above the flame, we feel hot here. If we are placing like this, we don't feel that much hot. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ക്യാൻഡിലിന് ചുറ്റുമുള്ള എയർ അത് റൈസ് അപ്പ് ചെയ്തു പോകും. അപ്പോൾ എന്താ, പുറമേ നിന്നും ഒരു കോൾഡ് എയർ വന്നിട്ട് ആ സ്പേസ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ റൈസ് അപ്പ് ചെയ്ത എയർ അത് മുകളിലുണ്ടാവും, ഈ സൈഡിൽ കോൾഡ് എയർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ we don't feel much hot on the side compared to the top. Got it? Then next we are going to study about land breeze and sea breeze. What does land breeze or a sea breeze? Here is an experiment in your textbook, that is, take some water in a beaker or say take some sand. എന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയം വെയിലത്ത് വെക്കുക. വെയിലത്ത് വെച്ച് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു തെർമോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടിന്റെയും ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കാം. You will see that the temperature of sand will be higher than the water because sand heats more faster than the water. Water ചൂടാവുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് സാൻഡ് ചൂടാവും. Okay? Then let's see what a sea breeze or land breeze. Sea breeze എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കടൽക്കാറ്റ്. It happens during daytime. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ കണ്ടു, സാൻഡ് ആണ് പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റ് ആയത്. അപ്പം ഡേ ടൈമിൽ നമ്മുടെ ലാൻഡ് ഹോട്ട് ആയിരിക്കും കമ്പയർ ടു ദ സീ. സീനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം അവിടെ കോൾഡും സീഡ് കോൾഡും നമ്മുടെ ലാൻഡ് ഹോട്ടും ആയിരിക്കും. ലാൻഡ് ഹോട്ട് ആവുന്ന സമയത്ത് ലാൻഡിന്റെ നേർ മുകളിലുള്ള എയർ ഒക്കെ ഹീറ്റഡ് ആവും, ചൂടായിട്ട് പൊങ്ങിപ്പോകും. ആ സമയം സീയിലുള്ള കോൾഡ് എയർ ആ വേക്കൻറ്റ് സ്പേസ് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിൾ മീൻസ് അത് വരുന്ന സമയത്ത് ലാൻഡ് ഹീറ്റ് ആണ്, അപ്പൊ അത് വീണ്ടും പോകും. ആ ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ട്. ലാൻഡ് സീ ലാൻഡ് പിന്നെ സീ, അങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെന്റ്. That flow of air is sea breeze. Okay? Then land breeze. Land breeze na adu night light. Night in the pratyekada there is no sun, so land will be cooler than water. But water the mulla air rise up in the summit, land illa cool air will move towards the sea. That is land breeze. Sea breeze morning and daytime land breeze at night. Next, water. We have already studied about water. That is our earth. 3/4 of our earth is filled with water. Water is not found only in rivers, seas and oceans, but it is also there underground. It is even present in air. Air and the water vapor. That is the form of water. Most of our body weight is made of water. നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള വെയിറ്റും നമ്മുടെ ബോഡിയും 3/4 മെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നാണ്, വാട്ടറിൽ നിന്നാണ്. And water changes its form on heating and cooling. അല്ലേ, വെള്ളം തണുപ്പിച്ചാലല്ലേ ഐസ് ആവുന്നത്. വെള്ളം ചൂടാക്കിയാൽ ആവിയായിരിക്കും, നീരാവിയായിരിക്കും. Right? Then next is evaporation. What is evaporation? The process of change of water to water vapor is called evaporation. This takes place on heating. Okay? Evaporation of water takes place at a faster rate when there is a strong wind, the exposed surface of water is large, the temperature of the surrounding is high, the dry air is dry. These are the factors which enhance the rate of evaporation. എന്തൊക്കെയാണ്? Strong wind, പിന്നെ നമ്മുടെ surface of water, the area of surface of water
when it is large, the rate of evaporation increases. പിന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും വാട്ടർ ഇവാപറേഷൻ നടക്കുന്നത് കൂടും. Next, water vapor goes up in the atmosphere and forms cloud. These cloud falls on the earth as rain. Water vapor also forms dew, frost, fog and snow. Water vapor ക്ലൈമറ്റിലുള്ള തണുപ്പിനനുസരിച്ച് ഡ്യൂവും ഫ്രോസ്റ്റും ഫോഗും ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്, etc. Then what is condensation? The change of water vapor into water is called condensation. Ice, water and water vapor are the three forms of water. You have already studied about it. However, in nature we see water in the form of fog, dew, frost, hail and snow as well. നമ്മൾ പല രൂപത്തിൽ വാട്ടറിനെ കാണുന്നുണ്ട്. And what is fog? Fog occurs when thick clouds of tiny drops of water forms just above the land. നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് thick clouds of tiny drops. വെള്ളത്തിന്റെ thick clouds form ചെയ്ത സമയത്താണ് fog ഉണ്ടാകുന്നത്. When the water vapor in the air condenses and appears as a droplets on the ground or other surface, it is called dew, മഞ്ഞുതുള്ളി. Okay, water vapor condense ചെയ്തിട്ട് ഓരോ സർഫസിന്റെ മുകളിൽ drops ആയിട്ട് കാണുന്നതിനാണ് dew എന്ന് പറയുന്നത്. We often see dew drops in the early morning on leaves, flowers and standing vehicles. നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് നല്ല തണുപ്പുള്ള രാവിലെകളിൽ. And when it is very cold, the dew or the surface water freezes into white tiny crystal, that is frost. ഭയങ്കര തണുപ്പുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഒക്കെ കൂടെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് വൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആയിട്ട് മാറും. That is frost. Then next is hail. When the raindrops pass through very cold region in the atmosphere, it freezes and become hail. Alipayana parayum. Then water vapor is suddenly cooled. It freezes into tiny white snowflakes. Pettannu cool cheyyunna snowflakes aayittu maarum. And impurities in water. Next topic. Which are the different impurities present in water? Insoluble impurities, soluble impurities and disease causing germs. These are the impurities present in water. How we can separate insoluble impurities? അലിഞ്ഞു ചേരാത്ത impurities എങ്ങനെയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക? അതിന് കുറച്ച് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. That is sedimentation, decantation and filtration. Sedimentation എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ബീക്കറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് അതിൽ നല്ലപോലെ മണൽ കലക്കി കുറച്ച് സമയം സെറ്റിൽ ആകാൻ വെച്ചാൽ മീൻസ് അനക്കാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മണലൊക്കെ താഴെ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യും. And that is the process called sedimentation. And we can transfer that clear solution to another beaker. And this process is called decantation. Transferring of clear liquid from the solution. Okay? Then third one, നമ്മൾ എത്ര decant ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ചെറിയ ചെറിയ minute particles ഉണ്ടാവും ആ decant ചെയ്ത solution. അതൊരു ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്നതാണ് filtration. Okay? Then you could also use a clean piece of cloth instead of filter paper. In school laboratories, students are using filter paper to remove insoluble impurities from liquid. Similarly, water on the surface of the earth gets filtered when it passes through the layers of soil. ഭൂമിയുടെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നു. So the underground water is safe for drinking. Though we can obtain clear water by this method, water may still contain germs and be unfit for drinking. So we must purify water to make it safe for drinking. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്താലും അതിൽ ചിലപ്പോൾ germs ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് കാരണം നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതിൽ germs ഒന്നും ഇല്ല. So for that, a chemical like chlorine are used to kill germs at water works in city.
and this process of adding chlorine is called chlorination. Bleaching powder also kills germs in water. If well water has to be used, potassium permanganate should be used to purify it. നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കെമിക്കലാണ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ. Then the safest method of purification of water is boil. Boiling at least 20 minutes will kill most of the disease causing germs. We can also use water filter for cleaning water. Water filter use ചെയ്യാൻ പറ്റും. And it is important to store and handle water properly. നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമ്മുടെ വെള്ളം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യലും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യലും. And it must be kept in covered vessel which are cleaned regularly. നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കവേർഡ് വെസലിൽ വേണം വാട്ടർ സൂക്ഷിക്കാൻ. The vessels are used for taking out water from the container must also be cleaned. നമ്മൾ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള യൂട്ടൻസിൽസ് വേണം വാട്ടർ കീപ്പ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കാൻ. And we have already told that when the water from the surface sweep to the deepest ground, that is underground, it seeps through the different layers of soil like നമ്മൾ already പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോപ്പ് സോയിൽ different layers of soil. layered soil എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് സീപ്പ് ചെയ്ത് ഫൈനലി ഇറ്റ് സെറ്റിൽ ബിലോ പോറസ് റോക്ക് റോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടിയിൽ സെറ്റിൽ ആവും. ആൻഡ് സോ ദർ ഇസ് എ ലാർജ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ. We draw it out this underground water from tube well or well. Places that are dry have less underground water. Dry ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഏരിയകളിൽ underground water കുറവായിരിക്കും. The level of underground water in an area is called water table. And water is a very precious natural resource and we should use it carefully. We should not waste water. Okay, hope all of you understood this chapter.